来看美国总统川普昨又个宣布讲，要来提供农民120亿美金的援助，嘛要来推出新旅行健康计划，要改善机场，嘛要鼓励健康食食甲运动。 From me, I want to say thank you for this bridge payment. It's Christmas early for farmers. 美国总统川普伫北京举行的一场会议顶头，宣布要甲关税当中收到的数千亿美金拨一部分，予农民当做经济补助。农民伫政治顶悬支持川普，但是川普的贸易政策真激烈，也搁有关税一直改变，予农民实在是真头痛。 The backbone of our country, so we're going to use that money to provide $12 billion in economic assistance to Americans. 其中110亿美金会用伫农民交流援助计划，予正5国的农民减少关税冲击。10亿的美金会发予其他政策。农业部长罗林斯讲，明年2月底进前会甲补助发予农民。So India. Yes, sir. The pictures that stood out to me was when the president asked Secretary Bessent to take notes on what one of the farmers mentions, and the secretary said, "Yes, sir, I've got that." 伫交通政策部分，运输部长达辉伫机场亲身救怀科，伊宣布会拨10亿的美金，用来改善机场设施，会扩建儿童游戏区、起市宁景，也搁有简单的健身房。 Could we offer healthier options? Could we support nursing mothers? 大会强调，新措施唔是要爱旅客伫咧机场动甲大粒汗、细粒汗，是希望大家会使利用时间活动筋骨。川普伫咧同一天内底推出农业补助，也搁有交通建设2大政策。王认为讲是伫咧年底进前，针对基层产业，也搁有一般旅客放一寡利头。公司新闻黄云玲编译。